Dear friends and students, welcome back to my YouTube channel. Today I am discussing some important science laws. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ತರಗತಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 2 ಅಥವಾ 3 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದುವರೆಗೆ ತಾವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪದೇ ಪಾಕಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ. ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫೈ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ದೊರೆತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾಸ್. Important laws. First law, Ohm's law. The current flowing in a metallic wire and the potential difference across its terminal in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same. ಅಂದರೆ R=V/I. ಇದು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಹೇಳ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾ, ಜೂಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್. ಜೂಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್. Heat produced in a resistor is directly proportional to the square of current for a given resistance for a given current and time for which the current flows through the resistor. H is directly proportional to I square. H is directly proportional to R. H is directly proportional to T. H is equal to I square RT ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾಸ್, ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. The angle of incident is equal to the angle of reflection. The angle of incident is equal to angle of reflection. I is equal to R. I is equal to R. The incident ray, the normal to the mirror at the point of incidence, and the reflected rays R lies in the same plane. R lies in the same plane. Next law, law of refraction. Law of refraction. The incident ray, refracted rays, and the normal to the interface of two transparent medium at the point of incidence all lie in the same plane. Next, Snell's law. The ratio of sine of angle of incidence. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant for the light of given colors and for the given pair of media. Next important laws, Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule states that if the forefingers, middle fingers, and thumb of the right hands are stretched at right angles to the right angles to each other, with the forefingers in the direction of the field and the thumb in the direction of the motion of the wire, then the current in the wire is in the direction of the middle finger. Fleming left hand rule. Fleming left hand rule. Fleming left hand rule states that if the forefinger, thumb, and middle finger of left hand are stretched mutually perpendicular
and the forefingers point along the direction of external magnetic field. Middle finger indicates the direction of current. Then the thumb point in the direction of the force acting on the conductor. Doe-Brainer's law of trade. Doe-Brainer law of trade. Doe-Brainer shows that when the three elements in a trade were arranged in the order of increasing atomic masses, the atomic mass of middle elements was roughly the average of the atomic masses of the other two elements. Newland's law of octaves. Newland's law of octaves. It states that when the elements are arranged in the increasing order of their atomic mass, every 8 elements has properties similar to the first one. Next law, Mendeleev-Faraday law. Mendeleev-Faraday law states that the physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic mass. Moseley's modern periodic law. Moseley's modern periodic law states that the physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic number. The physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic number. Feynman's 10% rule. Feynman's 10% rule states that the 10% rule means that when energy is passed in an ecosystem from one trophic level to the next, only 10% of energy will be passed on. ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಸು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಆಲ್.